We are starting Unit 1, Properties of Matter. The course outcome for this unit is the student will gain knowledge of theoretical and mathematical concepts associated with properties of matter. પદાર્થના ગુણધર્મો અને એને લગતા જે સિદ્ધાંતો છે એની તમને પાયાની સમજણ મળે એવો આ યુનિટનો હેતુ છે કે તમને બેઝિક કન્સેપ્ટ્સનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ, બેઝિક ઇક્વેશન્સનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ પદાર્થના ગુણધર્મોને સંદર્ભમાં રાખીને. એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમે જુઓ તો આ જે યુનિટ છે એનું વેઇટેજ 19% છે. એટલે રફલી કેટલા માર્ક થાય? 19% એટલે 70માંથી કેટલા માર્ક થાય એપ્રોક્સિમેટલી? અંદાજે 12 થી 14 માર્ક થાય. બરાબર, 14 માર્ક એટલે 20%, 19% એટલે 13-14 માર્ક જેવું થશે. એટલું આ યુનિટમાંથી જીટીયુ એક્ઝામમાં આવશે. આ યુનિટના ટોપિક્સ કયા કયા છે? વોટ આર ધી ટોપિક્સ ઓફ ધીસ યુનિટ? Concept of load, stress and strain. You must have studied this in 11th standard. 11મા ધોરણમાં આ બધું આવી ગયું હશે. Hooke's law, stress and strain diagram, ductility, brittleness, plasticity, elastic behavior of solids, working stress and factor of safety, factors affecting elasticity, types of elasticity, twisting couple on a cylinder or wire shaft, torsional pendulum, cantilever, depression of cantilever, Young's modulus of cantilever, I-shaped girder, viscosity and comparison of viscosities. Okay, આટલું તમારું યુનિટ છે. What we are going to do today? Task of today's lecture. આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલા ટોપિક્સ કરશું: લોડ, સ્ટ્રેઇન એન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ લોડ, ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટ્રેઇન, stress and types of stress, Hooke's law, relation between longitudinal stress and strain. આટલા ટોપિક્સ આજના લેક્ચરમાં આપણે કરશું. Let us start with first one, load. લોડ એટલે શું? Any idea? કોઈને ખ્યાલ છે લોડ એટલે શું? તો કોઈ પણ પદાર્થ પર બહારથી જે બળ લગાડો એને લોડ કહેવાય. લોડ ઇઝ એની ફોર્સ, એની એક્સટર્નલ force applied on given body which produces some effect on it. પદાર્થ ઉપર જે કોઈ અસર અનુભવાય એવા બાહ્ય બળને લોડ કહેવાય. સો વોટ આર ધી ઇફેક્ટ્સ ઓફ લોડ? જો તમે કોઈ પણ પદાર્થ ઉપર બળ લગાડો તો એની અસર કેવી કેવી હોઈ શકે? કન્સિડર એ સિલિન્ડ્રિકલ બોડી. ધારો કે તમે એને ઉપરથી અને નીચેથી દબાવો તો શું અસર થાય? વોટ ઇફ યુ એપ્લાય ફોર્સ વિચ ઇઝ કમ્પ્રેસિવ, લાઈક સે ઇન ધીસ મેનર? આવી રીતે તમે બળ લગાડો તો એની શું અસર થાય? એનીવન? ટેન્શનના કારણે શ્રિંક થશે. The length will decrease, એની લંબાઈમાં ઘટાડો થશે. Compression will be observed, so shape will become like this. What if you apply force in opposite direction to previous? પહેલા કરતા વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લગાડો, હવે શું થશે? લંબાઈમાં વધારો થશે, પહોળાઈમાં ઘટાડો થશે. Length will increase, diameter will decrease, right? What if
the body is exerted upon by force like this. હવે શું થાય? જો એનું મધ્યબિંદુ ફિક્સ હોય તો આવી રીતે એનો આકાર બદલાય. The change in shape will be like this. In case if middle point is fixed, center of mass is not allowed to move. What if you apply force like this? હવે શું થાય? Rotation. Okay. Rotation. And again, if we have fixed the body, એનો જે મધ્યબિંદુ છે એ તમે ફિક્સ કર્યું હોય, સેન્ટર ઓફ માસ ફિક્સ્ડ હોય, તો રોટેશન નહીં થાય, તો ટ્વિસ્ટિંગ થશે. બરાબર, પેનને તમે ઉપરથી એક બાજુ ફેરવો અને નીચેથી બીજી બાજુ ફેરવો તો શું થાય? તો ટ્વિસ્ટિંગ થશે. અને જો આવી રીતે ફોર્સ આપો તો બેન્ડિંગ થશે. સો ઓલ ધીસ આર ઇફેક્ટ્સ ઓફ લોડ. જે બહારથી બળ આપીએ એની આ અસરો છે. સો વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કમ્પ્રેશન. જે પહેલો કેસ છે એમાં જે લોડની ઇફેક્ટ છે એ કઈ છે? કમ્પ્રેશન. સેકન્ડ વન, it is called elongation. Third one is called shear. Fourth one is twist. Fifth is bending. Question lakho. Write down question in your book. What is load? What is load? Mention effects of load. Load કોને કહેવાય? ફરીવાર જે કોઈ બાહ્ય બળ પદાર્થ ઉપર કોઈ અસર ઉપજાવે એ બાહ્ય બળને લોડ કહેવાય. Any external force which produces some effect on a body is called load. What are the effects of load? બળની અસરો કઈ કઈ? So there are 5 possible effects: compression, elongation, shear, twist and bending. Okay, બળની આ 5 અસરો હોઈ શકે. Let us move to next types of load. લોડના પ્રકારો. જો આ બધા જે સ્ટ્રક્ચર છે, આ જે બધા બિલ્ડિંગ છે, એ એક પ્રકારનું બળ ઉત્પન્ન કરે છે. જે કોઈ ફાઉન્ડેશન ઉપર અથવા જમીન ઉપર આ સ્ટ્રક્ચર તમે ઊભા કરો, એ જમીન ઉપર એનો લોડ હોય, પ્લસ સેકન્ડ ફ્લોર હોય તો એનો ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર લોડ હોય. તો આ દરેક જે સ્ટ્રક્ચર છે એનો લોડ હોય. યુ કેન કન્સિડર weight as load because it produces some effect on the surface or on the lower part of the structure. So all these are load. Now consider these things. What is the difference between the previous one and this one? અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર તમને શું દેખાય છે? અત્યારે તમને સ્ક્રીન ઉપર શું દેખાય છે? કઈ દેખાય છે? ઓકે, હવે શું દેખાય છે? બિલ્ડિંગ્સ. તો આને તે લોડ કહેવાય, આને તે લોડ કહેવાય. આની ઉપર જે વ્હીકલની આવજા થાય, માણસો હાલચાલ કરે એને લોડ કહેવાય. ધી vehicles which move on the bridge or people when they walk on the bridge, it is also load. Animals, you can consider weight of animal also as load.
1000 किलो 1500 किलो 2000 किलो तो ये तो लोड है which we realize when we transfer such animals from one place to another. Consider a tree. Tree also is load. Okay. So now all these are different types of loads. What is the difference? When you consider this type of load, આ જે લોડ છે એ જે જગ્યાએ હોય ત્યાં જ રહેશે. ઓકે, બિલ્ડિંગ જે જગ્યાએ વર્ષો સુધી ત્યાં જ રહેશે તો એને ડેડ લોડ કહેવાય, સ્ટેટિક લોડ કહેવાય. જે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જશે નહીં, ત્યાં જ રહેશે. બટ ઇફ યુ કન્સિડર લોડ ઓફ વ્હીકલ્સ, તો વ્હીકલનો જે ભાર છે, વ્હીકલનો જે ફોર્સ છે એ એક જગ્યાએ નહીં રહે. ઇટ ઇઝ ડાયનેમિક લોડ ઓર લાઈવ લોડ. So there are mainly two types of load, static load and dynamic load, or else dead load and live load. So here are the questions. What is load? What are the effects of load? And mention types of load. What is load? Load કોને કહેવાય? External force which produces any type of deformation. પદાર્થ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની અસર ઉપજાવે એવા બાહ્ય બળને લોડ કહેવાય. What are the effects? Compression, elongation, shear, twist or bending. And types dead load and live load. What is dead load? Dead load કોને કહેવાય? સ્થિર હોય, જે પોતાની જગ્યા બદલાય નહીં, સ્થિર હોય. બરાબર. લાઈવ લોડ ઇઝ ધ ફોર્સ which changes its place. You may take screenshot. Okay, then let us go to next topic. Strain. Strain ને ગુજરાતીમાં વિકૃતિ કહેવાય. Strain is any type of deformation. તો કદાચ આ શબ્દ તમે સાંભળ્યો હોય. So what is strain? Consider a body and let this be the atoms of the body. ધારો કે કોઈ એક વાયર છે અને એમાં પરમાણુઓ આવી રીતે ગોઠવાયેલા છે. What will happen when you apply force like this? તો શું થશે? There will be compression, length will decrease, diameter will increase. વ્યાસમાં થોડોક વધારો થશે, લંબાઈમાં ઘટાડો થશે. પણ જે પરમાણુની જે ગોઠવણી હતી એનું શું થાય? What will happen to the interatomic arrangement or interatomic distance? So we know that atoms will come closer, right? Distance between atoms will decrease. પરમાણુઓ વચ્ચેનું જે અંતર છે એમાં ઘટાડો થાય. પણ ધારો કે તમે બળ આવી રીતે આપ્યું હોત તો શું થાય? What will happen now? So we know that length will increase, લંબાઈમાં વધારો થાય, વ્યાસમાં ઘટાડો થાય. અને જે પરમાણુઓ વચ્ચેનું અંતર છે, if you look at distance here and if you look at distance here, the distance is increased. પરમાણુઓ વચ્ચેનું અંતર વધી ગયું છે. So we can say that you have deformed the body. તમે એક પ્રકારની વિકૃતિ ઉત્પન્ન કરી છે. વિકૃતિ માપવી કેવી રીતે? How do we measure the deformation produced? If you can measure the deformation, it is called strain. જો આ વિકૃતિ આપણે માપી શકીએ તો એને strain અથવા વિકૃતિનું માપ કહેવાય. તો એનું કોઈ સૂત્ર હોવું જોઈએ. ધારો કે આવો કોઈ પદાર્થ દેખાય છે?
ધારો કે આને આવી રીતે બળ આપો તો શું થાય? So shape will change in this manner, and then I can say that the atoms are shifted. Atoms કઈ રીતે shift થયા? So previously the atoms which were here, sorry, એમાંથી હવે આટલું shift થયું. So this is the deformation. ધારો કે x જેટલું deformation છે તો એવું કહેવાય કે h અંતરે આવેલા પરમાણુનું સ્થાનાંતર x જેટલું થયું. તો આ વિકૃતિ છે. આવું 3 પરિમાણવાળા પદાર્થમાં થાય. It is possible in 3-dimensional body also. There also we can produce similar deformation. Okay, so this type of deformation is called shear strain. આ પ્રકારની વિકૃતિને shear strain કહેવાય. Now consider third case. ધારો કે કોઈ ક્યુબ છે અને આને આપણે દરેક બાજુથી બળ લગાડીએ. What if we apply force from all the directions? What will happen then? તો હવે શું થશે? હવે શું થાય? Anyone? The body will get compressed. એનું જે કદ છે એ કદ ઓછું થઈ જશે. પહેલા ધારો કે v0 હોય તો પછીનું કદ v જેટલું થઈ જાય તો એવું કહેવાય કે કદમાં ઘટાડો v minus v0. The change in volume is v minus v0. The effect of external load is change in volume, which can be given as v minus v0. So this is also a type of strain and it is called volume strain. So here are the questions. What is strain? What are the types of strain? Strain કોને કહેવું? વિકૃતિ કોને કહેવાય? વિકૃતિ એટલે શું? Strain is amount of deformation produced in a body when influenced by any external deformative force. કોઈ પણ પદાર્થમાં જ્યારે વિકૃતિ ઉત્પન્ન થાય બાહ્ય બળના કારણે ત્યારે એ વિકૃતિના પ્રમાણને strain કહેવાય. Strain is amount of deformation. How much deformation the external force could produce is called strain. What are the types of strain? કેટલા પ્રકારના strain હોય? કોઈને યાદ રહ્યું? Anyone, if anyone could remember? કોઈને યાદ ન રહ્યું? સૌથી પહેલા સ્ટ્રેઇનમાં શું થયું હતું? લંબાઈમાં વધઘટ થાય અથવા આકારમાં ફેરફાર થાય અથવા તો કદમાં ફેરફાર થાય. So longitudinal strain, which is change in length upon original length. Shear strain, which is L by L અથવા તો આની માટે બીજું છે x by h. You can say that this is epsilon L, which is delta L by L. This is epsilon S, which is x by h अथवा तो L by capital L, and epsilon V is delta V by V. Okay, now what should be unit of strain?
આનો એકમ શું હોય? સૂત્ર ઉપરથી એકમ નક્કી કરો તો સ્ટ્રેનનો એકમ શું હોય? એનીવન? આ તો ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. ડેલ્ટા એલ બાય એલ, તો ડેલ્ટા એલ નો એકમ શું હોય? લંબાઈમાં થતો ફેરફાર આપણે શેમાં માપીએ? મીટર. અને છેદમાં એલ છે તો એનો એકમ કયો? અને એની ઉપરથી ડેલ્ટા એલ બાય એલ નો એકમ કયો? આ બધું તમારે 11મા ધોરણમાં આવી ગયું છે. ઓલ ધીસ ટોપિક્સ આર રિવિઝન ઓફ યોર પ્રીવિયસ વર્ક which you must have completed in 11th standard. It's not anything new. Okay, it is unit less quantity. Strain છે, વિકૃતિ છે, એનો કોઈ એકમ ન હોય. કદના છેદમાં કદ અથવા લંબાઈના છેદમાં લંબાઈ, તો એનો કોઈ એકમ ન હોય. So it is unit less quantity. You may take screenshot. Okay, let us move to next. Stress. What do you mean by stress? કોઈને યાદ છે સ્ટ્રેસ એટલે શું? અગાઉ તમારે ક્યાંક આવી ગયું હશે. બિલકુલ યાદ નથી. તણાવ. ઓકે, બીજું કોઈ? બીજું કોઈ? સ્ટ્રેસ માટે જે એક્ઝેક્ટ વર્ડ છે એ છે પ્રતિબળ. સ્ટ્રેસનો જે એક્ઝેક્ટ વર્ડ છે એ છે પ્રતિબળ. તો પહેલા હમણાં જે દેખાડ્યું કે ધારો કે કોઈ એક પદાર્થ છે અને એમાં પરમાણુ આવી રીતે ગોઠવાયેલા છે અને આપણે આમ બળ લગાડીએ. Consider an object which is acted upon by external load as shown here. What is the effect of the load? આ જે ફોર્સ તમે એપ્લાય કરો એની અસર શું હોય? આ ફોર્સના લીધે શું થાય? બોલો, આના લીધે શું થાય? લેન્થ ઘટે અને ડાયામીટર વધે. ઓકે, એ સિવાય શું થાય? કદ નાનું થાય. એ સિવાય શું થાય? પરમાણુઓને શું અસર થાય? What is the effect at molecular level? પરમાણુ નજીક આવી જાય. Ha, atoms will come closer and it is not the comfortable situation. આ જે છે એ comfortable situation છે. Now you have put them very close to each other and they are not comfortable. જે પરમાણુઓ નજીક નજીક આવી ગયા એ લોકો માટે comfortable situation નથી. So what the atoms or molecules can do? તો હવે શું કરે બોલો? ત્વરિત ગતિ વધારે સર. Sorry, repeat. ગતિ હશે એ થોડી વધારે થશે. So they will produce a force in opposite direction. આ જે પરમાણુઓ છે એ વિરુદ્ધ દિશામાં એક બળ ઉત્પન્ન કરશે. What is the difference between 1 and 2? 1 શું છે? જે આપણે બહારથી જે બળ લગાડીએ ને એ છે. 1 is the external force or load applied, whereas 2 is the force produced inside the body.
ટુ જે છે એ પદાર્થની અંદર ઉત્પન્ન થતું બળ છે, એને રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ કહેવાય, પ્રતિબળ કહેવાય. સો ધીસ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા ઇઝ કોલ્ડ સ્ટ્રેસ. જે પદાર્થની અંદર જે ઉત્પન્ન થાય એ બળને રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ કહેવાય, અને એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ ઉત્પન્ન થતું પ્રતિબળ અથવા રિસ્ટોરિંગ ફોર્સને સ્ટ્રેસ કહેવાય. સો ઇફ યુ સ્ટ્રેચ ઇટ, સપોઝ પદાર્થને તમે આવી રીતે ખેંચો બે બાજુથી, તો શું થાય? નાવ યુ આર ઇન્ક્રીઝિંગ ડિસ્ટન્સ બિટવીન એટમ્સ. હવે આપણે પરમાણુઓ વચ્ચેનું અંતર વધારીએ છીએ તો પરમાણુને એ તે નહીં ગમે. તો આ પરિસ્થિતિમાં રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ કઈ બાજુ ઉત્પન્ન થાય? વોટ ઇઝ ધ નેચર ઓફ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ઇન ધીસ કન્ડિશન? ઇટ વિલ બી લાઈક ધીસ. પરમાણુઓ પાછા નજીક નજીક આવવાની ટ્રાય કરશે. સો this condition is called stressful condition. જ્યાં પરમાણુઓ પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં આવવાનો પ્રયત્ન કરે એ સ્ટ્રેસફુલ સિચ્યુએશન છે, આને longitudinal stress કહેવાય. So what is stress? Stress is restoring force produced in any body due to strain per unit area. What are the types of stress? સ્ટ્રેસના પ્રકાર કેટલા? તો જેટલા સ્ટ્રેઇનના પ્રકાર એટલા સ્ટ્રેસના પ્રકાર. સ્ટ્રેઇનના કેટલા પ્રકાર હતા? વિકૃતિના કેટલા પ્રકાર હતા? તો સ્ટ્રેસના એ 3 પ્રકાર હોય, બરાબર? સ્ટ્રેઇનના પ્રકાર કોને યાદ રહે? કેટલા પ્રકારના સ્ટ્રેઇન, કેટલા પ્રકારની વિકૃતિ છે? Recall the types of strain. How many types of strain we have? 3 types. 3 types. Which are the 3 types? કયા 3 પ્રકાર? એક હતું epsilon L longitudinal strain, which is delta L by L, change in length upon length. બરાબર. પછી બીજું કયું હતું? Strain. Second one is shear strain, which is x by h, અથવા એનો બીજો સિમ્બોલ છે સ્મોલ l by capital L, અને ત્રીજું છે volume strain, which is delta v by v. So these are the types of strains. તો જ્યાં જ્યાં વિકૃતિ ઉત્પન્ન થાય ત્યાં ત્યાં પ્રતિબળ ઉત્પન્ન થાય. Corresponding to each strain you have one stress. So these are the types of stress. Corresponding to longitudinal strain you have longitudinal stress. For shear strain you have shear stress, and for volume strain you have volume stress. તો આ 3 પ્રકારના સ્ટ્રેસ છે. હવે સ્ટ્રેસનો એકમ શું હોય? What should be the unit of stress? So we know that it is restoring force per unit area. તો રિસ્ટોરિંગ ફોર્સનો યુનિટ શું હોય? બળનો એકમ કયો? ન્યૂટન. એરિયા, ક્ષેત્રફળનો એકમ કયો? મીટર સ્ક્વેર. તો સ્ટ્રેસનો એકમ કયો થાય? ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. Okay, so Newton per meter square is the unit of stress. Strain છે એનો કોઈ એકમ ન હોય, unitless, પણ સ્ટ્રેસનો એકમ હોય, right? You may take screenshot. Let us go further. Hooke's law and moduli of elasticity. British scientist Robert Hooke, he could connect stress and strain, and he gave the relation in form of his law, which is known as Hooke's law. Robert Hooke નામના વૈજ્ઞાનિક હતા, એને સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેન વચ્ચેનો સંબંધ આપ્યો, અને એ જે સંબંધ છે એ Hooke's law તરીકે
ઓળખાય છે. સો વોટ ઇઝ હુક્સ લો? મેન્શન ડિફરન્ટ મોડ્યુલાઈ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી. પહેલા હુક્સ લો જોઈ લઈએ. વિધિન ઇલાસ્ટિક લિમિટ સ્ટ્રેસ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ સ્ટ્રેન. અમુક હદ સુધી સ્ટ્રેન અને સ્ટ્રેસ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હોય તો એવું કહી શકાય કે સિગ્મા પ્રપોર્શનલ ટુ એપ્સિલોન. સિગ્મા એટલે સિગ્મા શેની સંજ્ઞા છે? સ્ટ્રેસ કોની ઉપર આધારિત છે? સ્ટ્રેન. પદાર્થમાં ઉત્પન્ન થતું પ્રતિબળ એની વિકૃતિ ઉપર આધારિત છે. આવું આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એને હુક્સ લો કહેવાય. This relation is known as Hooke's law. Stress is proportional to strain. હવે ધારો કે તમે આ સપ્રમાણતાની નિશાની હટાવી લ્યો તો in that case sigma is equal to constant times epsilon. ઓકે, તમે સપ્રમાણતાની નિશાની હટાવો તો એક અચળાંક આવે. You get a constant when you remove proportionality. So this constant is known as modulus of elasticity. હવે આપણી પાસે તો 3 સિગ્મા અને 3 એપ્સિલોન છે, બરાબર? તો ધારો કે હું સિગ્મા એલ ની વાત કરું છું. ધારો કે હું સિગ્મા એસ ની વાત કરું છું, અથવા માની લો આપણે સિગ્મા વી ની વાત કરતા હોઈએ. Because we have different types of strain, we have different types of stress, so we have different types of constant also. 3 પ્રકારના સ્ટ્રેસ છે, 3 પ્રકારના સ્ટ્રેન છે, તો અચળાંક કઈ રીતે 3 પ્રકારના હોવા જોઈએ, બરાબર? So when you are talking about longitudinal stress and longitudinal strain, the proportionality constant is y. કોઈને નામ યાદ આવે છે y નું? y એટલે શું કોઈને યાદ આવે છે? યંગ્સ મોડ્યુલસ. આવું પહેલા ક્યાંય આવી ગયું હતું? હવે એની ઉપરથી બાકીના બે કોઈને યાદ આવે? યંગ્સ મોડ્યુલસ, પછી શિયર મોડ્યુલસ અને બલ્ક મોડ્યુલસ. ઓકે, તો આ so this y, eta and b, these are called moduli of elasticity. આ 3 જે અચળાંકો છે એને ઇલાસ્ટિસિટીના અચળાંકો કહી શકાય. ઓકે, so let us see these 3 in tabular form. Very first one, longitudinal strain, epsilon L equal to delta L by L. એની સામે સ્ટ્રેસ કયું આવે? લોન્જિટ્યુડનલ સ્ટ્રેન હોય ત્યારે જે સ્ટ્રેસ મળે એને કેવું સ્ટ્રેસ કહેવાય? તમને ટેબલ દેખાય છે તમારી સ્ક્રીન ઉપર? Yes. ઓકે, તો હવે મને સ્ટ્રેસ કયો કે આમાં સ્ટ્રેસ કયું આવશે? Longitudinal stress. લોન્જિટ્યુડનલ સ્ટ્રેસ. અને એનું સૂત્ર કયું? વોટ ઇઝ ધી ફોર્મ્યુલા ઓફ લોન્જિટ્યુડનલ સ્ટ્રેસ? It is always F by A. Okay, symbol is sigma L.
Formula is F by A, restoring force per unit area. સંબંધ કયો આ બે વચ્ચેનો સંબંધ કયો? Sigma L is equal to Y epsilon L. Y is Young's modulus. Okay. આ બધા સૂત્રો ઉપરથી દાખલા આવશે તો તમારે આ બધા સૂત્રો યાદ રાખવા પડશે. Okay, let us move to next. Second one is shear strain, epsilon S. આની માટે સ્ટ્રેસ કયું? shear stress. Formula F by A. Formula is always F by A. This is the relation. Sigma S is equal to eta sigma S, and eta, if you make subject of formula, it is FL by AL अथवा तो FH into FH upon AX. Okay. Don't forget, this is X अथवा તમે અને L કહી દો અને L કહી દો તો epsilon S is X by H अथवा तो epsilon S is L by L. It's one and the same thing, right? Okay, then third one. Volume strain, and for that we have volume stress. B નું નામ શું? What is the name of B? Bulk modulus. Bulk modulus. And here is the formula. Now there is one more thing you need to know. 1 by K. K stands for compressibility. બલ્ક મોડ્યુલસને વ્યસ્ત કરો તો જે રાશિ મળે એને કમ્પ્રેસિબિલિટી કહેવાય. તો 1/b is k અથવા તો b equal to 1 by k. Okay, you may take screenshot. Okay, so this is all about different types of constants. ત્રણ પ્રકારના constant છે, y, eta અને b. y એટલે યંગ્સ મોડ્યુલસ, eta એટલે shear modulus, b એટલે bulk modulus. Okay, relation between stress and strain. સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેઇન વચ્ચે સંબંધ શું છે? ધારો કે કોઈ એક દ્રઢ આધાર ઉપર આપણે એક વાયર રાખ્યો છે અને એમાં આપણે કોઈ લોડ સસ્પેન્ડ કરીએ. સપોઝ ઇફ વી સસ્પેન્ડ અ લોડ at the end of a wire which is connected with rigid support, what will happen to the length of wire? હવે વાયરની લંબાઈમાં ફેરફાર થશે કે નહીં થાય? So we know that the length of wire will change. Initially O point સુધીની લંબાઈ છે, પણ જેવો હું લોડ સસ્પેન્ડ કરું એટલે લંબાઈમાં ફેરફાર થાય છે. Length of wire will increase. Suppose it goes from O to A. Okay. What if I remove the load? ધારો કે આ જે વજન ટીંગાડેલું છે એ હું લઈ લઉં તો શું થાય? What if I remove the load?
Anyone? Anyone? દોરીમાં તણાવ બળ ઘટી જાય. હું વજન ટીંગાડેલું છે એ લઈ લઉં તો તણાવ બળ વધી જાય, ઘટી જાય, શું થાય? ઘટી જાય. ઘટી જાય. અને એની લંબાઈમાં જે ફેરફાર થયો છે એનું શું થાય? What will happen to the change in લંબાઈ length? Change in length લંબાઈ is OA. ઘટી જાય. Sorry, repeat. લંબાઈ પણ ઘટી જાય. યસ. અત્યારે જો તમે વજન જે ટીંગાડેલું છે એ લઈ લ્યો તો લંબાઈ પાછી A થી O ઉપર પહોંચી જશે. ધી લેન્થ વિલ બી રિસ્ટોર્ડ. રાઇટ નાવ યુ હેવ સમ સ્ટ્રેસ એન્ડ સ્ટ્રેઇન બોથ આર પ્રપોર્શનલ. અત્યારે સ્ટ્રેઇન અને સ્ટ્રેસ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે. ઓકે, હવે ધારો કે અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે એમાં તમે દળમાં વધારો કરો. વોટ ઇફ યુ ઇન્ક્રીઝ ધી લેન્થ? હવે શું થાય? લંબાઈમાં વધારો. ઓકે, લેન્થ વિલ ઇન્ક્રીઝ ફર્ધર. વાયરની લેન્થમાં પાછો વધારો થશે. ઓકે, સપોઝ A થી B સુધી લંબાઈ વધી ગઈ. નાઉ હિયર ધી સ્ટ્રેસ એન્ડ સ્ટ્રેઇન મે નોટ બી પ્રપોર્શનલ. હવે અહીંયા એવું બની શકે કે તણાવ બળ, પ્રતિબળ અને વિકૃતિ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં ન હોય, પણ હજી જો તમે આ લોડ રિમૂવ કરી લ્યો તો વાયર પોતાની મૂળ લંબાઈમાં પહોંચી જશે. Still, the wire has ability to regain its original length if you remove the external load. But what if we don't stop? ધારો કે હજી B ઉપર પહોંચ્યા અને આપણે ન અટક્યા અને હજી લોડ વધારી દીધો. I increase the load further. What will happen? Now I am reaching point C, and point C is a point where still if I remove the load, wire will try to regain original length, though it will not be able to regain original length perfectly. હજી જો C point થી લોડ હું રિમૂવ કરી લઉં તો વાયર મૂળ પરિસ્થિતિ ઉપર જવાની ટ્રાય કરશે. જઈ નહીં શકે પણ થોડીક ટ્રાય કરશે. તો વાયરની જે લંબાઈ હતી એમાં થોડોક ફેરફાર થઈ ગયો એટલે એને કહેવાય પરમનન્ટ સેટ. સો સમ ડિફોર્મેશન વિલ બી લેફ્ટ. અમુક વિકૃતિ રહી જ જશે તમે લોડ રિમૂવ કરી લ્યો તોય તે. ઓકે, હજી લોડ વધારો. હજી મેં લોડ વધારી દીધો, વાયરમાં હજી લંબાઈ વધી. બટ નાઉ after crossing C point, whatever change you are bringing, it is not reversible. C point પછી હવે જે વાયરની લંબાઈમાં વધારો થાય છે એ લંબાઈનો વધારો પાછો નહીં જાય, રિવર્સિબલ નથી. તો હવે વાયરની લંબાઈમાં જે કંઈ ફેરફાર થાય છે એ આમનામ જ રહેશે. તમે લોડ રિમૂવ કરી લ્યો ને તોય તે વાયર પોતાની મૂળ લંબાઈ સુધી નહીં પહોંચી શકે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન. આને કહેવાય પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન. અને પછી જો તમે ખૂબ વજન વધારી દો તો શું થાય? વાયર વિલ બ્રેક. Okay, so it is called fracture point. So let us sum up. O point કયું છે? જ્યાં કોઈ બાહ્ય બળ લગાડ્યું જ નથી. there is no load, so there is no strain, there is no stress. કોઈ પ્રકારની વિકૃતિ નથી કારણ કે બળ જ નથી. there is no load, so there is no strain, there is no strain, so there is no stress. બળ નથી એટલે વિકૃતિ નથી, વિકૃતિ નથી એટલે પ્રતિબળ નથી. ઓકે, પછી આપણે શું કર્યું? O થી A માં શું થયું? થોડોક લોડ એપ્લાય કરીએ તો વિકૃતિ વધશે, વિકૃતિ વધશે તો સામે પ્રતિબળ મળશે. સો in second figure we are applying some load, so some strain is produced, and so you have some stress also produced inside the wire, but stress and strain both are proportional. આ પરિસ્થિતિમાં સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેઇન બે એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે, એટલે કે હુકના નિયમનું પાલન થાય છે.
એ છે લિમિટ ઓફ પ્રોપોર્શનાલિટી છે. એ પોઈન્ટ સુધી તે સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેઇન એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે એટલે એને લિમિટ કહેવાય. હવે જો તમે લોડ વધારો, એ પોઈન્ટ પછી લોડ વધારો તો શું થાય? એ થી બી માં શું થાય છે? સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેઇન એકબીજાના સમપ્રમાણમાં નથી, પણ હજી વાયર ઇલાસ્ટિક છે. ઇલાસ્ટિક છે એનો મતલબ શું થાય? વોટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી? that it can still regain original length. હજી વાયર પોતાની મૂળ લંબાઈ સુધી પહોંચી જશે ખરો. So B is known as elastic limit. What if you cross B? B પછી તે જો આપણે લોડ વધારીએ તો now in this region B to C wire is trying to regain original length but it will not be able to. વાયર છે એ પોતાની મૂળ લંબાઈ સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરશે, થોડીક લંબાઈ ઘટશે તે, પણ એકદમ ઓ પોઈન્ટ સુધી તો નહીં જ પહોંચી શકે. તો ધારો કે અહીંયા સુધી પહોંચે તો આટલો જે પાર્ટ છે એને કહેવાય પરમેનન્ટ સેટ. So C is known as permanent set. Some strain is left even when you remove the load. C to D, જો તમે આ રિજિયનમાં પહોંચી ગયા તો C to D રિજિયન એવો છે કે જ્યાં વાયરમાં બિલકુલ ઇલાસ્ટિસિટી નથી, એટલે તમે આ લોડને રિમૂવ કરી નાખો તો તે વાયર પોતાની મૂળ લંબાઈ સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન નહીં કરે, એટલે આને કહેવાય પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન. નો ઇલાસ્ટિસિટી, સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્લાસ્ટિક. અને જો તમે ડી પોઈન્ટ સુધી પહોંચી ગયા, લોડ વધારતા વધારતા એક પોઈન્ટ એવું આવે કે જ્યાં વાયર બિલકુલ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ઉત્પન્ન નહીં કરી શકે અને પછી તૂટી જશે, એને કહેવાય ફ્રેક્ચર પોઈન્ટ. સો લેટ અસ સી ધ સેમ થિંગ ઓન ગ્રાફ. ધારો કે હવે હું ગ્રાફ ઉપર સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેઇનનો સંબંધ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરું. How could I explain the relation between stress and strain on graph? The relation can be explained with the starting point O, where there is no stress, there is no strain because there is no load. Load નથી એટલે વિકૃતિ નથી, વિકૃતિ નથી એટલે પ્રતિબળ નથી. So this is the point O. No strain, no stress, as there is no load. What happens up to A point? So we can say that up to A point stress and strain both are proportional. A point સુધી stress અને strain એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે. જો લોડ રિમૂવ કરી લ્યો તો મૂળ પરિસ્થિતિમાં વાયર પાછો આવી શકશે, મૂળ લંબાઈ ધારણ કરી લેશે. What is name of point A? It is called limit of proportionality. What if you don't stop at A point? A point પછી હજી આપણે લોડ વધારીએ તો વિકૃતિ વધશે અને બી પોઈન્ટ સુધી આપણે પહોંચશું. એ થી બી સુધીમાં સીધી રેખા નથી, એટલે એનો મતલબ એવો થાય કે લોન્જિટ્યુડનલ સ્ટ્રેસ અને લોન્જિટ્યુડનલ સ્ટ્રેન એકબીજાના સમપ્રમાણમાં નથી, હુકના નિયમનું પાલન નથી થતું. પણ હજી જો તમે લોડ રિમૂવ કરો તો વાયર મૂળ પરિસ્થિતિમાં પાછો આવી શકશે ખરો. સો બી ઇઝ નોન એઝ ઇલાસ્ટિક લિમિટ. વાયર ઇઝ સ્ટીલ ઇલાસ્ટિક. વોટ ઇફ યુ ક્રોસ બી પોઈન્ટ ઓલ્સો? પછી બી પોઈન્ટથી આગળ આપણે જઈએ, લોડ હજી વધારીએ તો સી પોઈન્ટ ઉપર આવશું. વોટ ઇફ યુ રિમૂવ લોડ બિટવીન બી એન્ડ સી? બી અને સી વચ્ચે જો તમે લોડ રિમૂવ કરો તો okay, in that case even if you remove the load some deformation will be left. અમુક વિકૃતિ તો રહી જ જશે લોડ રિમૂવ કરો તો. તે આને કહેવાય પરમેનન્ટ સેટ. So C is known as permanent set. And what if you go further? ધારો કે હજી તમે લોડ વધારો તો આ જે પોઈન્ટ છે એને કહેવાય લિમિટિંગ સ્ટ્રેસ. જે પદાર્થમાં મહત્તમ જે સ્ટ્રેસ ઉત્પન્ન થઈ શકે એ સિગ્મા એમ લિમિટિંગ સ્ટ્રેસ. અને તોય તે જો તમે લિમિટિંગ સ્ટ્રેસ પછી તે જો તમે લોડ વધારો તો તમે એફ પોઈન્ટ ડી પોઈન્ટ ઉપર પહોંચશો. ડી પોઈન્ટને કહેવાય ફ્રેક્ચર પોઈન્ટ. સી અને ડીમાં જે કોઈ ફેરફાર થાય રિવર્સિબલ નથી. સી અને ડી રિજિયનમાં, સી ટુ ડી રિજિયનમાં જે કોઈ ફેરફાર થશે એને કહેવાય પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન, કારણ કે
ત્યાં તમે લોડ રિમૂવ કરશો તો તે વાયર પોતાની મૂળ પરિસ્થિતિમાં આવવાની ટ્રાય નહીં કરે, આવી નહીં શકે. સો ધીસ ઇઝ વોટ યુ આર સપોઝ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ઇફ આસ્ક્ડ ઇન એક્ઝામ. જો પરીક્ષામાં પૂછાય કે લોન્જિટ્યુડનલ સ્ટ્રેસ અને લોન્જિટ્યુડનલ સ્ટ્રેન વચ્ચેનો સંબંધ સમજાવો, તો તમારે આ વસ્તુ સમજાવવાની થાય. આ ગ્રાફ તમારે લખવાનો હોય. Okay, so that is what we intended to cover in today's lecture. Let us summarize. આજના લેક્ચરમાં આપણે શું કર્યું? We started with load. What is load? Types of load આપણે જોયા. પછી strain એના પ્રકાર, stress એના પ્રકાર, Hookeનો નિયમ, longitudinal stress અને strain વચ્ચેનો સંબંધ. This is what we covered in today's lecture. Now if you have any doubt you can ask. કોઈને કાંઈ ડાઉટ હોય તો તમે પૂછી શકો છો. એટેન્ડન્સ માર્ક ન કરી હોય તો જે 2 મિનિટ બાકી છે તમે કરી શકો છો. Any doubts, anyone?